Good morning. How are you today? Good. Okay, before we start class. Miss mau absen dulu ya. If you're here, please raise your hand on this room and say present, Miss. Okay? Okay, karena semua sudah di sini, let's start the class. So today's lesson is digital fables, understanding moralism through stories. Miss sudah menyiapkan PowerPoint here. Let's move to the point one. What is fables? So fable is a short story and fun story that teach listen. Teach listen. Artinya mengajarkan sebuah pelajaran seperti pelajaran hidup atau bisa dibilang kayak memaknai gitu, makna dari fable dari cerita tersebut. It usually has talking animals or things that act like people. Itu biasanya diperankan oleh tokohnya itu seperti hewan-hewan yang bisa berbicara atau benda-benda yang berakting seakan mereka itu hidup, seakan mereka itu maksudnya seakan mereka itu manusia. The main goal of fable is to help us learn something important in a simple and interesting way. Jadi tujuan dari fable ini itu untuk membantu kita, membantu adik-adik untuk belajar sesuatu yang penting, eh, penting tapi simple dan menarik. Oke, jadi sudah tahu kan apa itu fable? Next, itu ada structure of fable. Jadi, fable itu punya struktur juga. Jadi, struktur itu ada empat. There is orientation, complication, resolution, and moral message. Jadi, ada empat. Four. Okay, first, there is orientation. Character settings are introduced. Jadi, ini tuh memperkenalkan, kayak perkenalan begitu. Memperkenalkan karakternya, tokohnya, dan setting. Setting itu seperti di mana, where, kapan, when, gitu. Terus selanjutnya itu complication. The complication is talk about the conflict or problem the characters face. Ini complication. The problem, masalahnya, atau challenge, tantangan yang dihadapi oleh karakternya. Gitu. Terus next there is a resolution, ada resolusi. Bagaimana eh, masalahnya itu terselesaikan? Bagaimana em, bagaimana karakternya, tokohnya menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang dihadapi tadi di complication. Dan pastinya dia ada belajar dong. The lesson is learned. Okay, the last one is moral message. Moral message is the lesson or reflection. Jadi kayak pesan apa yang bisa diambil oleh adik-adik dari fabel tersebut. Ini the lesson or reflection. Pesan apa? Oke, karena kita sudah tahu strukturnya. Oke. Jadi fabel itu ada two main types, ada dua tipe. Jadi itu ada tradisional dan modern. So traditional, it's old stories passed down through generation. Often told orally first, like as of fables, they reflect a community, culture, beliefs, and values. And then modern, contemporary stories created and shared on digital platforms like YouTube Kids or TikTok. Jadi modern ini dia lebih ke fabel-fabel yang di-share, dibagikan lewat TikTok atau YouTube, contohnya ya seperti itu. Now, we heard of a story about a dog with a bone by a river? Drop yes in the chat if you have. Or tell us what you think happens. Jadi, siapa nih yang pernah baca fabel itu judulnya A Dog with a Bone? Jadi, yang pernah baca nih, bisa tulis di chat gitu kan. Oke. Atau ada yang mau berbagi opini, tanggapannya tentang eh, fabel ini. Oke. Awesome. Today, Miss going to play a modern digital adaptation of The Dog and His Bones. Directly on screen share. Kalian bisa lihat ini Miss sudah screen share dari YouTube ya. Please everyone keep your eyes on the main display and dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini suaranya terlalu kecil ya. Nah, dengarkan baik-baik ya.
Jadi tadi sudah nonton ya contoh dari Digital Fables yang judulnya The Dog and His Bone. Kayak apa artinya? Yang tahu artinya bisa jawab, Miss. Aktifkan audionya. Good job. Jadi artinya itu anjing dan tulangnya. Maksudnya ini tulang yang biasa eh, suka dipermainkan sama anjing gitu. Okay, now we will take turns reading the on-screen text aloud. After each person reads, tell us one thing you understood. Okay, siapa yang bisa eh, memberitahu Miss nih? Apa yang kalian ketahui dari fabel yang sudah Miss kasih tadi? Apa nih ceritakan mungkin tanggapannya, mungkin anjingnya itu lucu atau bagaimana? What the dog finds or where he goes with it? Okay, Maria, want to start with the opening lines when the dog is walking through park? Okay, Jeffy, you said the dog stops by the river and sees another dog with a bone. What do you think he will do next? Okay, let me replay that part where he is staring at his reflection so we can think about the complication together. Okay, where is it? This one? Okay, right now I'm going to play the video one more time on screen share. Please pay attention because this time ada tugas nih, individual task. Take notes in your notebook to identify uh, four parts of generic structure. Yang tadi orientation, complication, resolution, and coda or moral message. Dan what type it is. Jelaskan apakah yang Miss kasih nih itu dia tradisional or modern. Terus identify the characters, plot, and mind theme. Jadi dengarkan baik-baik ya. Listening ini yang diuji nih listeningnya. Gitu. Jadi mohon pay attention ya adik-adik. Write everything down in your own words. You will share it with the class later. Jadi Miss bakal ini. Kalian akan bergiliran ya. Bergiliran untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tangkap dari tiga tugas yang Miss sudah berikan tadi. Satu tugas, tiga perintah tadi ya. Oke, misalkan putar lagi dari awal, attention, dan dengarkan baik-baik ya. Nah, Miss kasih beberapa menit untuk mengerjakan nih. Berapa ya kira-kira? 15 atau 20 deh. Oke, selamat mengerjakan. Anyway, if you have something to ask atau ada yang mau ditanyakan pada Miss, feel free to ask ya guys. Miss akan menjelaskan jika kalian ada bagian yang kalian tidak paham. Time to share your work. Oke, karena sudah 20 menit ya, Miss menunggu jadi waktunya selesai. Let's go around the bridge. Each of you will retell the fable in your own words and walk us through the four structure parts plus what type it is. Let's start with Maria first. Wonderful job, everyone. Excellent. You're doing good. You're doing amazing. Miss bangga sekali karena kalian eh, sudah paham gitu, semuanya sudah paham, sudah bisa menentukan ya, sudah bisa mengidentifikasi. Now, let's have let's have a quick class discussion. Which part of the fables was hard to understand on your own? Maybe why the dog thought there was another dog or figuring out the exact moral? To clear that up, the complication is that dog is greedy and wants the bigger one. He says in the river. Apa itu river? Yeah. And the resolution is that he barks. His bone falls in and he realizes the other dog was just his reflection. Jadi itu hanya refleksinya, bayangannya gitu. The moral is greed can causes us to lose what we already have. So today we covered what a fable is, its generic structure, the two main types, and how traditional fables can be adapted into digital ones.
You all did fantastic. You all doing good. Did good. Work completing the tasks on your own. Miss Kira, this is for today. Thank you for your attention and participation. Okay. See you in the next time on Zoom. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Bye bye.